Padaramina Bhajana Nandina Matvaliko Vande Upasana Tano Raghujita Vidiva Gopalaku Krishna Krishna Vanatana Padam Premamrita Vanidhi.
はい、もうみんな待ってます。今入ってきた？喋ってみて。入りましたよ。大丈夫ですよ。聞こえますよ。ちょっとそっちで進めてもらえますか？ちょっと今日こちらでうちの母がちょっと大変なんで、よろしくお願いします。お願いします。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 14, entitled King Chitraketu's Lamentation, 41 till till 54. 41 till 54. Just reading Bhagavad. Dasinam of the maid servants. What? No. Indeed. Santapaha. Lamentation. Swaminaha. Unto the husband. Yaya. By rendering service. Constantly. Labdhamananam. Honored. Dasyaha. Of the maid servant. Dasi iva. Like a maid servant. Durbhagaha. Most unfortunate. Oh, who is translating? Yeah, but okay. You didn't. Oh, okay. Today she is busy. No, but you didn't speak in Japanese. Okay, so translation. Dasinam konu santapa Svamina paricharyaya Abhikshnam lapamananam Dasya dasiva durbagaha Even maidservants who are constantly engaged in rendering service to the husband are honored by the husband, nothing for which to lament. Our position, however, is that we are maidservants of the maidservant. Therefore, we are most unfortunate. Mm-hmm. 同じように、本当のそのしもべとして、読みますよ。夫にいつも奉仕をして召し使いたい。夫にも尊敬されるべき。このように嘆くことは何もありません。しかしながら私たちのうちある女召使いの女召使いなのです。ですから最も不運なのです。Text 42. Sri Shukadev Goswami continued, being neglected by their husband and seeing Krita Dyuti's opulence in possessing a son,
wives always burned in envy, which became extremely strong. はい、シュリー・シュカデーバ・ゴースワミーは続けて言いました。夫に無視され息子のいるクリタディティを見て、クリタディティの一夫多妻制の妻たちはいつも嫉妬に身を焦がし、その嫉妬は非常に強くなりました。Text 43. As their envy increased, they lost their intelligence, being extremely hard-hearted and unable to tolerate the king's neglect. They finally administered poison to the son. 妬みが増長されると妻たちは知性を失いました。非常に冷酷になり、王様の無視に耐えられなくなり、ついに王子に毒を飲ませました。Unaware of the poison administered by her co-wives, Queen Kritadyuti walked within the house thinking that her son was sleeping deeply. She didn't understand that he was dead. その他の妻たちは毒を盛られたことに気がつかなくて、クリタディティ妃は王子が深く眠っているのだと思って家の中を歩きました。王子が死んでいることがわからなかったのでした。Thinking that her child has been sleeping for a long time, Queen Kritadyuti, who was certainly very intelligent, "My dear friend, please bring my son here." 長い時間王子が寝ていることを考え、本当に知性のあるクリタディティ妃は、乳母に愛しい友よ、王子をここに連れてきなさいと命令しました。Text 46. When the maidservant approached the child who was lying down, she saw that his eyes were turned upward. There were no signs of life, and his senses have stopped, and she could understand that the child was dead. Seeing this, she immediately cried, "Now I'm doomed," and fell to the ground. 女召使いが横をたわっている王子に近づくと、王子の目は上を向いていました。命の兆候はありませんでした。王子のすべての感覚は止まり、そして死んでいることが分かりました。これを見て、乳母はすぐさま泣き出しました。今私の運は尽きたわ、と床に倒れました。Text 47. In great agitation, the maidservant stuck her breast with both hands and cried loudly in regretful words. Hearing her loud voice, the queen immediately came, and when she approached her son, she saw that he was suddenly dead. 気持ちが非常に動揺して、両手で大きな胸を叩き、悔やんだ言葉を言いながら大声で泣きました。乳母の大きな声を聞いて、妃はすぐにやってきました。王子に近づき、王子が突然死んだのだと分かりました。Text 48. In great lamentation, her hair and dress in disarray, the queen fell to the ground unconscious. 大きな悲しみの中で、服も髪も乱れて、妃は床に倒れ、意識を失いました。Text 49. O King Parikshit, hearing the loud crying, all the inhabitants of the palace came, both men and women, being equally aggrieved. They also began to cry. The minister, the poison, also cried pretentiously, knowing full well their offense. 王パリクシット王様、大声で泣いているのを聞いて、宮殿に住む者たちは全員、男性も女性もやってきました。同じように悲しんで、皆が泣き始めました。毒を持った妃たちも自分たちの罪を重々分かっていましたが、大声で泣くふりをしました。Text 50 and 51. When King Chitraketu heard of his son's death from unknown causes, he became almost blind. Because of his great affection for his son, his lamentation grew like a blazing fire. And as he went to see the dead child, he kept slipping and falling on the ground. Surrounded by his ministers and other officers, and the learned brahmanas present, the king approached and fell unconscious at the child's feet, his hair and dress scattered. When the king, breathing heavily, regained consciousness, his eyes were tearful and he could not speak. 誰に聞いたか分かりませんが、チトラケトゥ王が王子の死を聞かされたとき、ほとんど目が見えなくなっていました。息子への過度な愛情のため、王の嘆きは燃え盛る炎のように大きくなりました。そして死んだ我が息子を見に行く途中、何度も滑って床に倒れました。大臣やその他の役人たちやそこにいた学問のあるブラフマナたちに囲まれ、我が子に近づき、その即下で意識を失いました。
王の髪も服も乱れました。王が深く息をしたとき、意識を取り戻し、目は涙にあふれ、何も話すことができませんでした。Text 54, 52. When the queen saw her husband, King Chitraketu, merged in great lamentation and saw the dead child, who was the only son in the family, she lamented in various ways. This increased the pain in the course of the hearts of all the inhabitants of the palace, the ministers and all the brahmanas. 先が起きトラケトゥ王は大きな悲しみの中に沈み、そして王家の唯一の子供である死んだ我が子を見ました。このことは宮殿に住む皆全員と大臣とすべてのブラフマナーの心の核の苦しみを増長させました。Text 53. The garland of flowers decorating the queen's head fell and her hair scattered. Falling tears melted the collyrium of her eyes and moistened her breasts, which were covered with kumkum powder. As she lamented the loss of her son, her loud crying resembled the sweet sound of a kukari bird. 先の頭を飾っている冠が落ち、髪の毛も散らばりました。洗顔剤は落ちてくる涙に溶かされ、くむくむの粉で覆われている胸を濡らしました。息子の死を悲しむ彼女の大きな泣き声は、クラリードリの甘い泣き声のようでした。Text 54. Alas, O Providence, O Creator, you're certainly inexperienced in creation. For during the lifetime of a father, you have caused the death of his son, thus acting in opposition to your creative laws. If you're determined to contradict these laws, you're certainly the enemy of living entities, and they're never merciful. ああ、神よ、王、創造者よ、あなたは父親が生きている間に息子の死の原因を作られました。このようにあなたは創造の規範に反することをなさって、創造においては本当に無経験でいらっしゃいます。この規則に矛盾することを決心なさっているのでしたら、あなたは本当に生命体の敵であり、決してお慈悲などお持ちではありません。Purport. This is the way a conditioned soul condemns the Supreme Creator when he meets reverse. Sometimes he accuses the Supreme Personality of Godhead of being crooked because some people are happy and some are not. Here the Queen blames Supreme Providence for her son's death. Following the creative laws, a father should die first and then his son. If the creative laws are changed according to the whims of Providence, then Providence certainly should not be considered merciful, but must be considered inimical to the created being. Actually, it is not the Creator, but a conditioned soul who is inexperienced. It does not know how the subtle laws of fruitive activity work, and without knowledge of these laws of nature, he ignorantly criticizes the Supreme Personality of Godhead. 解説。生命体が自分の望みとは反対の目に遭うと、このように非難するのが条件付けられた生命体である。ある人は幸せであるが、ある人はそうでないので、条件付けられた生命体は、至上人格主神が曲がっていらっしゃると非難する。ここで、妃は息子の死が至上神のせいであると非難している。創造の規則に従うと、まず父が先に死んで、それから息子が死ぬ。神の気まぐれによって創造の規則が変えられれば、神が生命体に対して慈悲深いと考えるのではなく、創造された生命体に対して敵意を持っていると考えられるべきである。実際に無経験なのは創造者ではなく、非創造物である生命体である。自然のこれらの規則を知らないので、下方活動の微細な規則がどのように機能するのかを非創造物である生命体は知らないのである。故に無知な感覚で地上人格主神を非難しているのである。フィニッシュ。Om Gyana-Timirandasya Gyana-Anjana-Shalakaya Chakshurun-Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu-Padaya Krishna-Preshta Bhutala Bhakti-Vedanta Swamini Tinamani Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharya Nirvishesha-Shunyadi Paschachirishtarini Jai Shri Krishna Chaitanya Pramanityananda Shri Dvaita Gadadara Shri Gaura Bhakta-Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Dasinam Konu San Tapaha Swamina Paricharyaya Abhikshnam Lava
mananam dasya dasyaiva durbagaha. Even maidservants who are constantly engaged in rendering service to the husband are honored by the husband, and thus they have nothing for which to lament. Our position, however, is that we are maidservants of the maidservant. Therefore, we are most unfortunate. Yeah, maybe that can be translated. Anyway. So the queens are lamenting their position of being neglected by their husband. お姫様はここでその夫の悲しいのを見てまた悲しんでいる。三谷さん、声聞こえないですよ。はい。So there is no development of the relationship if within the family life, if the husband is focused upon someone else rather than on the persons that he's connected to. Husband connected to what? Yeah, well, within the relationship, if that relationship doesn't develop, then there's no point of that kind of relationship. まあ、このように夫がこういう、見られていると、関係性はちゃんと正しく関係性を取ることができなくなります。Essentially, when within the Vedic culture, if somebody agrees, 関係が夫と妻と夫婦である。Essentially, in the Vedic culture, when somebody commits to the certain relationship, then he has to fulfill the expectations and duties of such a relationship. まあ、ベディックの文化では、そういう家族とか関係性があれば、そういう態度をちゃんと取っていなければいけない。There are various other distracting elements within the relationship, but that nonetheless it shouldn't disturb that relationship. まあ、その難しい。この関係性を壊すようなこと、そういう要素があるわけですけど、まあ、そういうものを壊さないようにしなければいけない。Like, for example, a husband, quite often it could be found, is attached to his parents more rather than to his wife. まあ、例えば夫が、とても自分の両親に奥さんよりもずっと例えば、執着している。There are many examples where such kind of circumstances, wherein such kind of circumstances occur, and therefore also wife feels very neglected. まあ、このような例がたくさんありまして、他の両親とかにあまりにも強い愛情を持っていると、奥さんがとても Parents have various kinds of expectations from their son, and therefore that son is committed to that relationship more rather than the relationship with his wife. ですから、ご両親が自分の子供のその子供にあまりにもそのやりとりが強すぎると、奥さんという。三谷さん、聞こえない。隣に座っていただけますか？隣にいます。聞こえないです。聞こえない？なんでこれ？反対側にマイクがあるんじゃない？反対側にマイク。彼の声はよく聞こえるんですけど、二谷さんの声はちょっと聞こえないので、隣に座ってもらえますか？隣に座ってんだけど。そうすると、この夫と奥さんの関係性がとても難しくなります。聞こえました？
はい、さっきより聞こえます。So therefore the wife feels neglected also. だから奥さんはそういうふうにそういうことで、ネグレクトって感じですかね。とても満たされてしまいます。And quite naturally, within the modern circumstances, she therefore expresses her dissatisfaction with such kind of relationship. ですから、近代では特にそうですが、自然とそういう奥さんは、満足しなくなっています。And because of both reasons, therefore, the family life becomes very difficult, very troublesome. 理由によって家族生活が難しくなってしまいます。According to Vedic scriptures, when somebody commits to a certain relationship, therefore, as we pointed out, he has to perform the duties in regards to that relationship. ですから、ベリックな文化では、ある種そういう家族のなんていうんですか、関係性がの中にいるならば、それらの自分のやるべき義務を果たさなければ。The Vedic scripture point out that the husband agreeing to take care of a certain person should consider that person therefore more important who is dependent on him than anybody else, even including his parents. 夫がそういうふうに自分の義務としてケアっていうのお世話しなきゃいけない人がいるならば、その人を大切にしなければいけない。So when the relationship is based on the culture which is mentioned within the Vedic scriptures and which has been taught practically from the earliest age, almost 3-year-old children, when this kind of culture is inculcated, which is, imbibed from that early age, then the relationships later on can function very nicely. ですから、名画の文化では、若い頃から3歳ぐらいから、その関係性をちゃんと取っていれば、その年をもうちょっと取ってからずっといい関係性が持てます。The principles are based on the mutual understanding and mutual help in regards to Krishna consciousness. In regards to Krishna consciousness. でも原則はその原則の基本は、その関係性のおいてクリシュナ意識であるということ。Because the ultimate point of any relationship is to become Krishna conscious. なぜかといえば、いかなる関係性においてもクリシュナ意識にこう導かれるべきだからです。So the whole culture of dealing each other serves the purpose of becoming Krishna conscious. ですから、その文化によって大切なのは、ことがゴールですが、それはクリシュナ意識に導かれるためである。And it is not there just related to husband and wife. It is equivalently meant for the future progeny. But it is meant for the sons and daughters, for their sons and daughters as well, for their children. The whole culture, the whole setup of the principles that they follow. Because the way parents relate to each other, that will be reflected upon the children. If parents don't have a good relationship, then the children will be also very much affected. And especially the mother, if she's trained properly in her childhood, if she imbibes the culture, if she's religious, then the child will also be religious. 特に母親が相手を読みします。母親が信仰的なものを持ってなければ、
子供にもその影響が与えているわけです。 Because the son, the child, first mostly imbibes the qualities of a mother. まあ、子供のそういうのはお母さんから一番影響を受けます。 And the mother is always a first guru. 子供の初めの師匠です。 So if the mother is irreligious, then the child will also be religious. お母さんが信仰的であれば、子供も信仰的になります。 So therefore, if sometimes different kinds of disagreements happens within the family and the child is exposed to it, then it will have a very negative effect on his character and development. まあ、ですから、まあ、両親でお互いの意見が合わなくて、なかなか受け入れられない状況になって、で子供がそのもうネガティブな、そういう影響を受けてしまいます。 So Ayurveda explains that when even child is within the womb, is very sensitive towards the relationship of the parents. まあ、アイルベーダーでは子供がお腹の中にいるときに、ものすごく子供に影響するということが言われています。 It already develops a consciousness within the womb and it can perceive and understand what is going on. まあ、まだお腹の中に赤ちゃんが子宮にいるときから、子供はその何が起こっているのかを比較しています。 There is one disease that is mentioned, it is called the hollow heart. ある病気の名前がホローハート。 And that disease developed when the child listens to the quarrel of the parents, when they fight among each other. Yes. それは両親が子供が影響を受けてしまう。 So even within the womb, the child reacts. If it is very distressful for the child to be exposed to something like this. まあ、ですから子供が影響を受けてすごくがっかりしてしまう、そういう、ような影響を受けてしまう。 So we can also see that, for example, these queens mentioned here, they were not properly, seemingly, I mean, they might have been trained, but at least they didn't exhibit that training in these moments where the Krita duty bore her son. These maids, I mean, they're called as maids, and other queens here, it seems like they were not properly trained. 今日の話ですけど、その姫様、王女たちは、他の王女たちは、いっぱいいたんですが、彼女たちはちゃんとした修練を積んでいなかった。 Because even if they were exposed to the culture and Vedic teachings, they reacted inappropriately, here being explained due to the envy. Krita duty, Queen Krita duty. ですから、彼女たちはベーダの教育をちゃんと受けていなかったので、最終的に、クリタ・ヌートバさんという奥さんに対して、妬み心を持ってしまった。 This was the test, basically, of their culture. This was the test of their character, and they didn't pass the test. これはテストです。文化を持っているかどうかのそれに合格してなかった。 They might have been exposed to the Vedic culture, but they didn't apply it in these moments. Applied, they didn't apply it. Applied means they didn't utilize, they didn't. そういう文化を彼女たちは結局それを利用することができなかった。 They were not able to control their senses. ですから、結局自分の感覚を支配できなくなってしまう。 Their mind and intelligence became clouded by that envy of Queen Krita duty. クリタデューティに対する、結局心とか、が支配できないので、そして、妬み深いというものに支配されている。 We understand that within the relationship, the whole purpose is a selfless service. That is the principle. そのやりとりの最終的な目的は、要求したというか、セルフレスっていうとなんか、
執着しないでやるということが、やるというの教えです。Nowadays, the principle is I have some desires and I expect somebody else to fulfill my desires. まあ今は、だってモダンまず、ここでは自分は何かやりたいと。だからそれにみんなが従うべきだっていうか、そういうふうに考える。And I consider that this is the purpose of the marriage as an institution. それが結婚の理由だと。で、相手が自分の望みを叶えてくれる。But actually, in the Vedic culture, the purpose of marriage is that both husband and wife learn how to selflessly serve each other and therefore fulfill each other's needs. まあ、そのベーダの文化では夫婦は、自己的なものない状態で奉仕をする相手の方を、そういうふうにして満足するべきだと。Like we know in the example of Kardama Muni and Devahuti. カナダマニとデーバムジの例があります。Kardama Muni was a Brahmana, he was a sage, living very simply. カナダマニはバラマナでとても質素な生活をしていました。In Devahuti, she was from a royal family, always being exposed to all kinds of opulences. Royal family. Royal means. But she voluntarily agreed to follow in the footsteps of her husband to live the life of austerity. しかし、そんなすごく贅沢に恵まれていたんですが、体の周りのような方に自発的にそれを受け入れて、その苦行の生活を受け入れました。She completely neglected her body. She completely neglected any of her, desires that might be separate from the interests of her husband. まあ、そういうふうに苦行を受け入れて、その夫に従いました。And she performed various austerities. まあ、そうやって苦行をしました。Then, seeing the character of Devahuti, then Kardama Muni, being very pleased with her service, decides that they can have a child, just based on that service that Devahuti performed and the display of the character that she had. まあ、その苦行をしていた。で、その体の無理は、それにとても喜ばれて、奉仕をしまして、で、体の無理は、arrangement no children. No, he was very pleased because he was very pleased with Devahuti. Therefore, then the next step was, then the children. Then. それで、すみませんでした。体の無理は、そのデバフティの苦行に大変喜んで、じゃあ次は子供を与えようと。Because she sacrificed so much, so he was very pleased. まあ、とても一生懸命に苦行っていうかやったので、それにカナダの無理の夫は、カナダの無理は喜んだ。But then he also, being very pleased and agreeing to have a children with her, then he also created facilities for her, whatever might be necessary, whatever she desired later on. まあ、そのようにしてとても愛しく感じて、カナダの無理は喜びました。そして子供を与えただけでなくて、その環境とかいろんな他のものを与えようということになりました。He facilitated her in various ways. He even created the flying palace. まあ、それは、例えば、空飛ぶ宮殿とか。And that is description given in Srimad Bhagavatam and various other maidservants and so many amazing things. まあ、シリマルバーバーに書いてありますけど、そういう宮殿とか、メイドサーバントとか、たくさんの歌詞っていうか、与えました。Although he was an ascetic, he was a sage and performing so many austerities, but for Devahuti, he created all these facilities, which wasn't difficulty for him. まあ、そのようにして、デバフティはさまざまなもらいました。しかし、体の無理は、this time is problem. I'm sorry? 体の無理フィーリング。Too much facilitation. No. He was very pleased. He granted it.
So this is just a very nice example where we see that the wife sacrifices so much for the pleasure of the husband, and therefore husband also sacrifices so much for the pleasure of his wife. So there is a mutual service that takes place, the mutual performance of duties. まあ、これがして良い、これが例ですけど、夫に対して妻が自分でいろいろもう使えると。すると、夫は喜んで、そして彼女に、奉仕をして、そうする義務を遂行してくれた妻に対して、いろんなものを与えるわけです。They performed their duties, whatever they were expected and whatever they committed to. コミットって約束だっけ。その義務を行う約束、コミット。You know, they staunchly accepted something. They surrender to that, you know, principle or idea or それに対して服従して、奉仕を相手にするわけです。与えるわけです。And therefore, even in the future, because of such appropriate attitude, the relationship grew very nicely. そうすると、その後、将来にわたって関係性がとても良くなります。Whereas nowadays we see that nobody commits to anyone and they just have so many expectations rather than, you know, sacrificing something from their own side, and therefore relationship don't work. まあ、現在では自分のことばかりで義務を行わないので、関係性は壊れてしまうことが多いです。So here also, so therefore we can see that a husband under no matter what kind of circumstances, he shouldn't allow himself to be distracted by anything else rather than to what he committed himself to. ですから夫は、いろんな、問題があってもそれに満たされないで、その約束をちゃんと守らなきゃいけない。You know, so whether it be a parents, whether like in this case, the one queen can have a child and others don't have, but still he shouldn't have been neglectful. 父母の皆さんやっぱり聞こえないんですけど、はっきり。ある、訳すのですね。あるですね。こっちにスピーカーを。What happened now? Yeah. 聞こえません。全然クリアに聞こえます。彼の声は聞こえます。नित्य प्रभु माइक 使った方がいいでしょ。こっちのマイクね。こっちのマイクはね。そうですね。なんかどうかな。いや、これ使ってみよう。なんだっけ。Yeah, we can continue. Okay, I forget. So there is a similar example in case of Soma, or the demigod of the moon. He married 27 daughters of Daksha, and one of them was Rohini. まあ、似たような例があって、月の神様の相馬が、Daksha had 27 children. No, he had many more, but 27 he gave to the moon. まあ、Dakshaが27の子を月に捧げた話です。But and we know he spends the most of the time with the Rohini. That is when it's the full moon night. Yeah, there's a whole story anyway. So he spends he was very partial towards Rohini. Partial. He would have spent more time with her. Yeah, no, moon. 月はロヒにもっと時間をかけて、ケアをしていた。
the other wives complained that, they're feeling neglected to Daksha, and therefore Daksha cursed the moon to be consumed with the. 他の、妻たちは、それに対して学者がそのロヒーニに特に愛情を捧げたので、すごく暗いネグレクトっていうか反抗してしまって、拒否してしまった。And Daksha has been consumed, and this is why it's kind of explained that nowadays this is why the waning moon is there. Waning moon. 小さい。Yeah. それによって月がこういうふうに暗闇に隠れたりするという現象が起きるようになった。So then Daksha, to relieve himself from that curse, he came to Somnath, which is a small place in Saurashtra and Gujarat in India, and he performed severe austerities to please Lord Shiva. まあそれによってダクシャはカーストね。カースト、ダクシャgetting cursed。呪われてしまって、グジャラットのどこかで苦行することになった。Somnath is a very famous place anyway, from which Lord Balaram departed from this world, Krishna departed from this world, the Prabhas Kshetra is there where the Yadus fought. It's a very famous place. They went, Balaram. Yeah, later on. 有名な場所で、後でバララムとクリシュナとか、そういう主要な人たちがそこを訪れるようになった有名な場所になりました。So earlier than that, even there were many other stories that happened there. It's a very holy place. So anyway, the moon god or Soma performed austerity trying to please one of the Jyotirlingas, Someshwar. Shiva, Lord Shiva. You got to translate. Okay, so he performed austerities to please Lord Shiva. まあそこで、ダクシャ。Yes, not Daksha. Daksha cursed Soma or the moon, so the moon performed austerity. 月がそのシバ神に対して苦行をたくさんしました。So by the blessings of Lord Shiva, I got relieved from that curse. で、そのものすごい、カースト、呪いから、そのシバの恩恵で、月の神様は驚かれました。The husband should be also very conscious. If he accepts some responsibility, if he accepts some duties as such, then he should also fulfill those. まあ、ですから、夫はその意識的にその責任を取って、その義務を行わなければいけない。And from another point of view, the queens here we can see they were also they didn't have actually, as we mentioned in the beginning, they were not properly trained. They didn't have a proper attitude either. まあですからお姫さんたちはちゃんとした教育、そういう責任ある行動を取ることが結局できなかった。Because though they were neglected, but they overreacted. で彼女たちはオーバーリアクトっていうのはその大きくそのリアクションしてしまった。過剰反応してしまった。When our intelligence becomes blinded by envy, by anger, we tend to overreact. まあその過剰反応する理由は、その人が怒りとか妬みによってそれが過剰反応に大きくなってしまう。Just like the saying goes, those who were persecuted become persecutor. Persecutor. Those who were persecuted become persecutors. Persecutor. That means that somebody gives you, inflicts pain upon you, tortures you, troubles you, whatever. So you're persecuted. You're treated very badly. 例えばその誰かが問題があるときにその人を、まあ救わなきゃいけないんだけどそれを逆に苦しめてしまう。And then the tendency is also then, you start treating others bad. でその兆候というのは、他の人が悪いんだとそういうふうに考えてしまう。Like in psychology, it is said that the child who has been abused, most likely he will become abuser himself. Abuser. Abuse means, again, not treated nicely.
まあ、ですから心理学でも子供が、例えば、ちゃんとその子をうまく育てていない場合の話になります。虐待の話。You know, like, anyway, maybe I shouldn't mention this, but, you know, like Jews, for example, were persecuted by the, you know, Nazis in Europe, but, you know, now the Jews, they're persecuting Palestinians. Anyway, that's one of the things. Okay, forget about, don't translate. So then another example is, like, we see an interesting example in the case of Dhruva Maharaj. まあ、他の例では、ドルバマハラジの例があります。You know, Dhruva Maharaj, he was very angry because the Yakshas killed his younger brother. I mean, was it elder brother? Younger. Anyway, his brother. They killed his brother. ドルバマハラジのブラザー。Yes, they killed his brother. Yes, Step brother. ドルバマハラジは、役者を怒ったわけです。なぜかというと、ドルバマハラジの若い弟を役者が殺したからです。So he, you know, we know the story how, again, his mother wasn't the favorite queen of the king, but it was the mother of that brother that had been killed. That's the whole. まあそういうことがあったから、ドルママージのお父さんの、役者に対してすごくいい感情を持たなかった。So anyway, later on, one yaksha killed his brother in a fight. 後でその兄弟と役者はその戦いだった。But Dhruva Maharaj was so enraged that he went killing all of the yakshas. Try to. Yeah, he いや、 just. そのドルバマージはしかしそれに対して全ての役者たちの家族を殺そうとしました。So that at the point that Swayambhu Manu and Brahma himself, they had to come personally and dissuade him from such kind of activities. Saying that he's overreacting, he shouldn't have killed just because one of them killed, you know. まあ一人を殺したからといって、その過剰反応してドルバマハラジはたくさんの役者を殺すというのはそうするべきではなかった。You know, like one person killed, you know, his brother, but he shouldn't have punished, you know, thousands of others. You know. まあ自分の兄弟が一人殺されたからといって、その相手の家族のたくさんの人を殺すというのはそれは良くない。So that was nice. That was sinful. これは罪になります。Or okay, another example quickly of Indra. Indra overreacted. Just because of, you know, just because he has not been worshipped by the Brajabasis, you know, he sent the torrents of rain, Sarvantaka clouds, you know, so many horrible things. He decided to kill all the Brajabasis. まあインドラは自分のブラジャバシが崇拝しなかったので、サンバンタカを呼んでブラジャバシを殺そうとしたわけです。So he overreacted, and therefore he had to, you know, face the consequences. まあそれはやりすぎです。Sinful. やりすぎちゃって過剰反応して逆に罪深いことをやったという例です。Yeah, but anyway, still Krishna was very kind at the end. まあしかし最終的にクリシュナの計らいでとてもその慈悲を思いました。So sometimes we face so many similar circumstances, and from all these examples we should learn that we react, because then we will get karma for that. まあこのようなものをいろんな時に同じような状態を経験することがあります、私たちも。しかしそこでこれを今日の話を学んで、やりすぎてしまって、過剰反応してしまわないように、そうするとカルマの反応を受けるからです。We should never allow anger and envy to blind our consciousness and intelligence. ですから怒りとか欲望に自分の知性を取られないようにしなきゃいけない。Because again, if that happens and we commit something that is inappropriate, we'll receive severe karmic reactions for it. そのようにすると、ちょっと立場がカルマの反応を受けることになります。So yes, queens, they were neglected, you know, but still they shouldn't have reacted in such a drastic manner. 姫様は他のたくさんの姫様はそれを嫌ってたわけですが、そのような反応をすべきではなかった。So we see what, you know, how that was reflected throughout the whole kingdom, you know, the activity that they performed.
まあこのストーリーを見れば、この王国においてそのような、反応することでどういうふうに、影響するかということが見ることがあります。You know, especially Queen Krita Duty and the King Chitraketu, they were practically bereft of their life. まあこういう特にクリタデビーとチトラケトは非常に大きく影響されてしま You う。know, we know how strong affection it's between the children and the parents, especially when they're small. 時というのは親との関係における影響力は最大なわけです。Like when Dasharat, you know, heard of having to ban Lord Ram to the forest and all of these intrigues that were, you know, imposed by Kaikeyi, he left his body because of that. King Dasharat in Ramayana. まあ今名前の例が出ましたけどちょっとわかりません。No, should I repeat? No, like King Dasharat, he left his body because of you know, Lord Ram. まあダシャラタはラーマのことがあってこの最終的に体を去って亡くなってしまった。So King Chitraketu here also, he was just completely bereft of his life. He just so heavily affected. So まあチトラケトはものすごくそれに影響されました。because that was his life practically. His son had become his life, and when this life was gone, then his very life also was まあ practically. 今日チトラケトの話になりました。それは、まあ、自分の人生において子供にすごく集中していたので、子供が行ってしまったら自分も死んだようになってしまう。So now we can point out that actually the queens, you know, they were definitely not on the transcendental platform. Supposed to be. No, they were definitely not on the transcendental. まあですから、お姫様は、超越的な段階にいたわけではないということがわかります。And of course, even for us, the transcendental platform is far away. まあ我々にとってもそうです。超越的な段階というのはとても高い、遠いところにあります。And what is that the most transcendental platform in terms of relationships? Anybody can guess? 最も超越的な関係性というのは一体何でしょうか。You know, we recite it every morning. Huh? Yeah, but what is that? What do we recite every morning? まあ私たちは毎朝何をこう祈っているでしょうか。Relation to Guru? No, I mean, okay, but not exactly. まあいいんですが、it is the last verse of 最後の説では何を言ってるでしょうか。シクシャストラ。Aslishava Padarata Nashtama Adarshana So that's pretty heavy, that's pretty high. You know, even if you embrace me or you trample me with your feet, reject me, whatever, I will unconditionally always remain your servant. まああなたが何をしようが私を無視しようが私はあなたの永遠の主です。Yeah. So even though, you know, the queens, you know, we see here, they were neglected, but definitely they were not in such position. Yeah. They were neglected, but they, you know, they freaked out. Yeah, okay, well, you know, the queens were not in that position. They were neglected. They were trampled, so to say, but still they didn't decide. They didn't remain unconditionally, you know, surrendered to their husband. まあ、そのお姫様は非常にひどい状態で悲しんでたわけですが、しかし、she notされたhusband. Yes, because even from the point of Vedic culture, even if, you know, circumstances within the not favorable, still the duty should never be neglected or not performed from, you know. まあ、ベディックカルチャーでは、まあよく書いてあるのは、その家族生活に対してはちょっと、なんていうんですか、否定的に書いてあるんですが、しかし、実際的に家族を持てばちゃんと義務を行わなければいけない。Of course, for us this is inconceivable because we don't have that training, we don't have that culture.
しかし、我々はそういう文化を持ってないし、そういう状況ではないわけです。But again, from the Vedic point of view, those queens should have still, performed their duty, even though not being directly and so much related to their husband, King Chitraketu. ですから、この今日の例ですが、その、お姫様っていうか、妻はちゃんとそのベーダの文化に戻って、義務を行わなきゃいけなかった。Because then again, the higher principle is invoked. And that higher principle is, I perform my duty within this lifetime, but then in the next lifetime, I go back home, back to Golem, or at least to heavenly planets, whatever, depending on the level of performance. そこで高い原則がまたそこには存在します。ちゃんと義務を行うわけですが、さまざまな義務をしなきゃいけない義務があると。しかし、次のせいで、精神世界に戻れるとか、少なくとも天国に行ける。それは人それぞれのレベルによって様々です。And whether I get results of my performance of my duty or I don't get, it doesn't matter within this lifetime. That's not important. What is important is my future existence. 義務を行ったのになんか今世その結果が来ないじゃないか。それは気にしないでもう次の世につながっていくわけですから。But again, that all requires practice. That all requires training, because at any challenging moment, and we all face the challenging moments, the question is how we're going to react. How are you going to react? Yes, how are we going to react to those challenging moments? ですからそのいろいろな修練をすると、その瞬間瞬間どのように我々が、リアクト、なんていうんですか、リアクト、それ反応するかということが大切なんです。Because when we also become upset for whichever reason, then will we act appropriately or not? That depends on our culture. That depends on how strongly we've imbibed, that culture, Vedic culture. The way we read. ですから、そのベーダの文化を応用してどうやって受け入れていくかということだ。So therefore, the culture is the foundation. The culture is so essential. If we don't have the training, if we don't have the culture, and we cannot expect much from any kind of spiritual practice. ですからカルチャー、文化というのはとても大切な基礎になるわけです。それがないとスピリチュアルなこともうまくいかないわけです。Because in the crucial moments we will act inappropriately and will commit offenses, and therefore will ruin our spiritual life. そのようにして文化がなければそういう侮辱的なことになって侮辱的なことを思ったり実行すれば、精神的な発展はできません。We won't be able to conquer over anger. We won't be able to conquer over envy, all the other kama, lobha, krodha, mada, moha, all the lower urges. That will surface out and will commit offenses, and then haribol to spiritual life. ですから我々は駆逐しなきゃいけない。それは怒り、妬み、そういった貪欲さ、それを黒田もマダモハというそういう怒り、そういったものを克服しないと、それでもって私たちはそういったものに影響されれば、他の人に侮辱的になって、スピリチュアルな発展が望みがなくなるからです。And therefore here, like Queen Krita Duty also, we would blame we would blame Krishna for anything that is happening to us. Blame. Blames, it's Krishna's fault. ですから、これはクリタデューティは、クリシュナにそうせいにしていると。In Shrivas Sangam, was it Srinivasacharya, I think? Shrivas Sangam. When his son left the body and Chaitanya Mahaprabhu was dancing ecstatically in the kirtan, everybody started lamenting and crying. みんなシルバーサンガンの子供がお亡くなりになった時、チャイタニアはダンスをして、ものすごいエクスタシーだ。Everybody in the house, the mother and and Srivas Thakur, I think it was Srivas Thakur.
So he just rushed. He said, don't cry, stop crying. What had なんで泣く happened? んだと、やめてください、泣くのは。 You と know, いうふうにお父さんは言いました。 What had happened? The son had left the body, and he said, doesn't matter. Chaitanya Mahaprabhu is dancing, don't disturb. まあ子供たち、子供が死んで亡くなったんだから悲しいじゃないか。で、シルバーさん言いました。何言ってるの、チャイタニアはダンスをして踊ってるじゃないか。 I mean, that's of course very exalted. That's like, that example is like, for us, it's almost inconceivable. But that is the consciousness of a devotee. まあこれが、まあもちろん超質的意識もうすごい超質的な話ですが、これが献身者の信条です。 But later on, Chaitanya Mahaprabhu, he felt something is wrong and he stopped the kirtan and he inquired, what is going on? しかしその後でチャイタニアはこれをキルタンを止めさせて何かが起こったんだろう。 And he was so pleased with Shivas that, he was very, very pleased with his attitude. Not to disturb the kirtan. まあ、その釣りバスにとっては、とても愛しいことだったわけです。そして、釣りバスにとっては、そのキルタンをで満たされることだった。 And similarly, like here, he called the child back to life. Chaitanya Mahaprabhu. まあ、しかし、そのチャイタニアは、その子供の命を戻した。 And the child came to life and he just explained, my time is over. My old karma has been finished. I'm going back home, back to Godhead. There's no reason to lament. まあ、ですから子供はまた命を吹き返して、そこで子供は言いました。もう私の時間は終わったんだと。で、私は精神世界に戻るんだから、悲しむ必要は何もないよと言いました。So then they had another big kirtan. Harbo. それでまたハリボーと言ってキルタンが始まりました。Yeah. So, but here, Krita Duty, she's blaming Krishna. She's just, she's not accepting what had happened. まあ、クリタ・デューティはしかし、そのクリシュナの計らいを快く受け入れることはできなかった。Of course, we can understand, her emotional, condition. まあ、もちろん私たちは彼女の心理的な状況というものは、まあ、理解できる。But unfortunately, she has some philosophical deviation here. She's displaying philosophical deviation here by making this statement. ディビエーション、哲学的なディビエーションというのは。She really doesn't get the philosophy correct here. まあ、ちゃんと哲学を理解していなかった。She points out, yes, the point is that according to Vedic culture, the children should never leave their bodies before their parents. That's correct, fine. まあ、ベーダの文化では、もちろん子供は親よりも先に行くべきなんです。それは、まあ、それでいいわけです。But then she blames Krishna for that. He said that he is acting in opposition to those created laws. クリシュナに向かって、あなたがこのような創造主のあなたが、この逆なことをしてしまったじゃない。So that is a misconception. これは間違ってるんじゃないか。She's blaming Krishna. He said, you're an enemy of living entities. You're not merciful. How can you allow these things to happen? まあ、あなたは人類の敵です。どうやってあなたを受け入れることができるでしょうか。But this is very heavy challenge. It's very heavy test for devotees. That is understandable. まあ、これはものすごく強烈な挑戦です。献身者はここを理解しなければいけません。I know in India, I know two cases where two young couples, just one recently, maybe a month ago, and one last year. The two ladies, they lost their children, before they were even born. They were aborted for whatever reason. Yeah. And they also underwent, traumas. Yeah, trauma. Yeah. まあ、2つのインドで私は知っていますが、若い、夫婦がいました。で、子供が子宮にいるときに亡くなってしまったんです。ですごくそれに対して乱されてしまった。But still, in spite of all of this happening, they never cease to perform devotional service. They did, at some point, they also kind of blame Krishna, why this happened, and this and that, but somehow or other still they continue, they realize. まあまあ、でもそうすると、まあ、クリシュナを批判するんですが、まあ、しかし彼女たちは、まあ、ちょっとしたそういう悟りを持っていて、その後も献身奉仕を続けました。Because Krishna is not there for our happiness, to arrange our happiness within this temporary material world. That's not the purpose. まあ、クリシュナがこの一時的なこの世界の楽しみを与えるというのは本当の
これは一時的な喜びでしかないわけです。それが私たちの人生の目的であります。We have to understand this is all temporary and everything that happens to us is due to our own karma. まあ、この世界は一時的であって、いろいろな物事が自分にやってくるのは自分のカルマによってです。But to accept this and to understand this, of course, we have to practice sincerely devotional service. Otherwise, it's going to be impossible. まあ、私たちはその事情を受け入れて、クリシュナ意識の修練をしなければいけない。そうでなければ私たちは。And therefore, whatever happens, we'll always blame Krishna for it, and therefore we'll never surrender to it. まあ、そうじゃなくて、クリシュナをいつも批判すれば、我々はずっと不義をしないということになってしまう。But then we will always remain, because of that, blame, envy, anger, will always remain bound within this material world and, always suffer. まあ、そういうことになってしまえば、いつも怒り、妬み、貪欲、幻想、そういったものを思い出すことになるので、ずっとこの世界にいなきゃいけないからです。Because like any relationship, our relationship with Krishna is also voluntary. まあ、どんな関係であったとしても、我々同士の関係であったとしても、それは自発的なものです。And to blame Krishna for something that he has nothing to do with, it is also not appropriate. ブレインってコンプレイン To blame, yes, not to blame Krishna, to consider him guilty of something, to blame Krishna, it's to blame means, you're considering somebody to be responsible for your suffering. Because you are problem. Yes. That's why I'm saying. だからそうやってクリシュナを批判してしまうわけです。So therefore, we have to be sincere in devotional service and try to understand whatever happens actually happens for our own, good. まあ私たちですから真剣にそれらを理解しなければいけないと。で、そういうこと、いろんな問題が来たときに、クリシュナの計らいでそれは自分のためになるんだという。And that ultimately there is no happiness within this material world, and we cannot expect it to be, perfect as it is within the spiritual realm. まあ私たちは究極的に物質世界では幸せになれないと。で、完璧なものを求めるのであれば、精神世界にしかありません。Hare Krishna. Hare Krishna. So we'll stop here. Any questions or comments? 質問、すいませんでした。約力のことです。で、質問をどうぞ。どうぞ。2つありまして。ゆっくりどうぞ。わかりやすく。苦行の話が出ましたけど、その超越存在に近づくのに、苦行は重要なことであるか。これが1番まず。いや、同じなんで、何か苦行されたことありますか？ So his question is austerity. 苦行、tapasya. If we have a spiritual life on the way, so how about the tapasya? Is this important? Yes, in some sense it is. Anything in relationship to Krishna can be and is favorable. まあ、はい、そうです。クリシュナとの関係において、それにふさわしいのであれば、その苦行はとてもいいです。Yeah, yesterday evening I was talking about details and the principles. The principle is to become Krishna conscious. The detail is, austerity, charity, and all the other stuff. まあ、クリシュナ意識の昨日話しましたけど、原則が一番重要である。So austerity itself, it's not the goal. It may be useful to the process, but it's not the goal. It's a detail. まあ、これ方法としての苦行というのはあるわけですが、その苦行すること自体がそのゴールではありません。So to neglect the pleasure of Krishna for sake of some kind of concocted austerity, that's the mode of ignorance. まあ、クリシュナの喜びのことのためじゃなくて、苦行するのはその苦行のタイプとしては無知の良識の苦行になります。But austerity is also one of the pillars, one of the legs of this table. One of the pillars of religion. So it is important, but it has to be connected to Krishna consciousness. まあ、宗教における苦行というのはそのピローって何ですかね。Austerity is going to help us to strengthen our mind. まあ、その苦行というのは我々の心を強くします。So strengthened mind can also help us to perform devotional service. で、強い心というのは、献身方針における有効な材料になります。Our austerity at this age is to get up early from Angularity
まあ、我々の苦行というのは、カリヨガにおいて、この時代において、マンゴラに参加する。To fast on Ekadashis. そして、エカダシに苦行をする。But the most important, the most essential austerities, you hear the Hare Krishna Maha Mantra when you're chanting. That's the greatest austerity. 最も偉大な苦行というのは、ハレクリシナを聞くことです。So you do this, that's the perfection of any kind of austerity. まあ、そういうことをすると、そういう苦行によって我々は、ゴールに達することができます。Is that okay? Another question, already answered here. Some kind of austerity you have experience, you do. For example, long-term fasting. Yeah. Fasting. Yeah, I know you did that. Yeah, so that purified you. You see, that purified you and enabled you to, come in touch with Krishna consciousness in some ways, at least to become a little more receptive. まあ、そういうふうに、あなたは苦行してランチしてたわけです。まあ、それを浄化して、自分を浄化するために、それはいいことです。But that's what I said. But I said that's not the goal in itself. That's not that now we should keep on doing this and then neglect something that is of the higher principle. まあ、それはしかし、ゴールではありません。もっと高い原則というのは私は存在しています。We have to learn how to be balanced. The balance is the mode of goodness. まあ、我々はどのようにして、そのバランスを取るか、調和しているか。それは、調和しているということは、とてもよろしいです。Again, the ultimate principle is to see whether that what we are doing is pleasing to Krishna or it's not pleasing to Krishna. まあ、究極の原則というのは、クリシュナは喜んでくれるかという、そういう原則です。Hey, you want to fast? No problem. まあ、じゃあ、断食をすると。しかし、その断食をエカダシのふうにすればいい。Not to do something whimsically, because then again, that's going to be more of ignorance. まあ、自分勝手にやってしまえば、それは無知のしになってしまう。And then we neglect Krishna, or there's so many examples. There is a higher principles of pleasing Krishna. If it's not pleasing to Krishna, then it's not bhakti. That's the definition of bhakti. It should be pleasing to Krishna. Anya bilashita shunyam. What is that famous verse? Anyway. でそうやって勝手にやると無知のしになって、天心落ちからそれてしまうことがあります。ですから、バクティというのは、クリシュナを喜ばせるためであると。それがバクティの定義というのがありますが、それが最も大事な定義です。Yeah, okay. いいでしょうか。In Japan, slowly, bad happening coming. So because angry. So somebody, usually if somebody very angry to some particular person, that's why killing. So now in the Kali Yuga, any person, no problem. I want to kill. Yeah. So because he's a negative, affection inside, he make more big. Finally killing. Yeah, but even with that, you make it in a mercy. It's such a simple activity, then you have to suffer heavy karma. That's not a solution. That's more ignorance. いや、そういうふうに行動してしまうことは、解決ではなくて、無知の様式でもっと苦しみを与えてしまうことになります。日本でも、僕は日本に住んでるんで、日本でもだんだんちょっとひどい事件が増えてきたんですが、今はもう無差別殺人で、もう特定の人をやっつけたいんじゃなくて、誰でもやっつけちゃう、もう殺してしまって、そういうふうな人たちがいて、それは今日の話とつながって、すごく自分のリアクションにもかかわらず、辛いことが起こったと。で、それをどんどん自分の中で大きくしてしまって、そんなに大きな問題じゃなかったことを、また自分で思い出して、エネルギーをそこに注ぎ込んで、大きな罪をすることがあると。でもそれは本当の解決じゃなくて、それはもっともっと自分を苦しめる問題になってしまうんだというのが答えでした。Thank you very much. Jai. Thank you very much. Krishna. 断食しようかなと思ったんですけど。やめましょう。アブタプラブケイ。ジャイ。はい、ありがとうございます。今日の夜も。
tonight, please. バガバットギター。はい。じゃあ、この感じで。お願いします。はい。ありがとうございました。すみません、役がたどり。で、いいです。聞こえるようになってくれたら。これで聞こえますか？聞こえます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ハレクシナ。ハレクシナ。ハレクシナ。じゃあ、クリターです。